A big immediately some conspiracy is going on against our leader. I'll just tell we are just waiting for the court verdict in Gujarat. Let us see, we will react to it on that the later. All of a sudden it has come for the verdict against whatever the judgment was being given. I'll come back to you after the verdict. So focus areas of budget, sir. Budget, it is just earlier the budget was already there, but still we have whatever the promises we have given to the people of Karnataka, we are committed to it. We will fulfill it. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮಾತಂತ ನಡೀತೇವೆ. ವಿರೋಧ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಗ್ immediately some conspiracy is going on against our leader. I'll just tell we are just waiting for the court verdict in Gujarat. Let us see, we will react to it on that the later. All of a sudden it has come for the verdict against whatever the judgment was being given. I'll come back to you after the verdict. So focus areas of budget, sir. Budget, it is just earlier the budget was already there, but still we have whatever the promises we have given to the people of Karnataka, we are committed to it. We will fulfill it. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮಾತಂತ ನಡೀತೇವೆ. ವಿರೋಧ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಗ್ immediately some conspiracy is going on against our leader. I'll just tell we are just waiting for the court verdict in Gujarat. Let us see, we will react to it on that the later. All of a sudden it has come for the verdict against whatever the judgment was being given. I'll come back to you after the verdict. So focus areas of budget, sir. Budget, it is just earlier the budget was already there, but still we have whatever the promises we have given to the people of Karnataka, we are committed to it. We will fulfill it. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮಾತಂತ ನಡೀತೇವೆ. ವಿರೋಧ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ.